Hey, what's up guys? Welcome back. This is Praful. Thanks for joining in. And weekend है तो obviously हम market के analysis करने वाला है. We'll try to analyze the market and see what the market might do for the coming week and अपने आप को कैसे position करना है market में. We'll try that. And also 4-5 stocks है जो मैंने निकाल के रखा है. So we'll make the levels बनाएंगे and we'll see where to enter, where to exit and where should be our stop losses. And another thing, for the next 12 days I won't be able to trade. मैं trade भी नहीं करने वाला हूँ and मैं analysis video भी नहीं करने वाला हूँ because I'll be out of station. But मैंने straddles के ऊपर एक 3 part का learning video बना चुका हूँ and I've already scheduled that. 2 या 3 दिन के बाद एक part वो आ जाएगी video. तो चलो guys, charts पे जाते हैं and we'll do the analysis. Alright. So पहले Nifty का analysis करते हैं. So it's very clear कि after a huge move from budget week, the Nifty is consolidating between two levels, 15,000 and 15,250 के levels के बीच 1, 2, 3, 4, 5 5 दिन से consolidation हो रहा है. And people who had taken the straddles 15,000 होने दो या 15,100 होने दो and 15,200 होने दो, all would have been sitting on a very good profit. But the market has to move eventually. कहाँ पे move करेगा? We don't know. It might give an upside breakout or it might give a downside breakout. Alright, let's not get into the prediction mode. कहाँ पे होगा ये predict नहीं करेंगे. We'll just try to follow the price. अगर open interest की बात करते हैं तो Nifty का maximum open interest 15,500 पे है and the maximum put open interest is at 15,000. Alright, we have to ignore of course 14,000 का put option open interest को of course we have to ignore. So for next week we can safely assume that the Nifty might trade between 15,000 and 15,500. But I want you to observe one thing. 15,200 का call and put, there has been a considerable increase in the open interest. यहाँ पे नीचे जो second chart है वहां पे देखो, both the call and put option of 15,200 has been written. The OI has increased. So if you look at the if you look at the straddle price of 15,200, they both are trading at around 250 rupees. So what it means is 15,200 plus 250, 15,200 minus 250. So which comes out to be 15,450 and 14,950. So safely you can assume that the Nifty might trade between 15,000 and 15,500. But ये जो range है निफ्टी का, ये जो रेंज है, दिस रेंज इज वेरी टाइनी. ठीक है, कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है बिकॉज रिलायंस हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग. लास्ट वीडियो में मैंने रिलायंस ऑलरेडी मैंने बोला था कि वी आर लॉन्ग ऑन रिलायंस एंड दैट गिव अ वेरी गुड प्रॉफिट. यू विल नेवर नो लाइक व्हेन द ब्रेकआउट्स गोना हैपन एंड व्हेन द ब्रेकआउट हैपेंस, ये जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है इट कैन चेंज रियली फास्ट. ठीक है, तो वी कांट completely rely upon the open interest का डेटा, बट as of the current day's data, the data is telling us that Nifty might further consolidate between 15,500 and 15,000. अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो even बैंक निफ्टी is also consolidating between the range of 35,500 and 36,500. अगर बात करते तो बैंक निफ्टी इज कंसोलिडेटिंग इन अ वेरी टाइट रेंज. सिर्फ 1000 पॉइंट के रेंज पे कंसोलिडेट हो रहा है. फॉर एन इंडेक्स विच इज ट्रेडिंग एट 35,000 लेवल्स, 1000 पॉइंट्स इज व्हाट, लेस देन 4%. okay, it's just consolidating between 3%. when the breakout happens, the breakout is going to be really strong. So watch out for that. अगर आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं तो watch out for the breakout and take some proactive decision. I am expecting the breakout to be on the upside. Alright, जो momentum के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से, the uptrend is still strong. Alright, any dip is being bought into, so I'm still expecting a breakout towards the upside. So if we look at the open interest of Bank Nifty, alright, same thing. All round numbers have got a serious amount of open interest, but 37,000 call has the highest open interest in the call side and 35,500 put has the highest open interest in the put side. So we can say that Bank Nifty is more strong, बैंक निफ्टी इज मोर बुलिश दैन निफ्टी. अगर आप देख सकते हैं तो 36,000 का पुट ऑप्शन इज मोर, द ओपन इंटरेस्ट ऑफ 36,000 पुट ऑप्शन इज हायर देन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल ऑप्शन. सो व्हाट इट मींस दैट 36,000 levels will be protected.
will be protected by the option writers. So we can see that the momentum is still towards the upside, and I am expecting a bullish breakout. मैं ब्रेकआउट सिर्फ ब्रेकआउट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, इट माइट स्लाइटली क्रीप अप, ऐसे धीरे धीरे भी जा सकता है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि सडनली ब्रेकआउट होके देन इट विल मूव ऑफ, बट द मूवमेंट टुवर्ड्स द अपसाइड इज मोर प्रोबेबल देन द मूवमेंट टुवर्ड्स द डाउनसाइड. ऑलराइट, सो दिस इज द सीन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. अभी 4 स्टॉक्स मैंने फाइनलाइज किया हूं. लेट्स गो इनटू दैट. द फर्स्ट स्टॉक इज टीसीएस. ऑलराइट, कैसे हुआ है? दिस हैज बीन अ ह्यूज बाइंग कैंडल. ऑलराइट, ये जो सीन हुआ है, दिस सीन हैपेंड एंटायरली ऑन फ्राइडे. तो इसको एनालाइज कैसे करेंगे? एनालाइज ऐसे करेंगे, देयर हैज बीन अ ह्यूज सर्च ऑफ बाइंग वॉल्यूम्स. राइट, देयर हैज बीन अ ह्यूज सर्च ऑफ बाइंग वॉल्यूम्स. वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे आए हैं, बट ऑल दैट स्पाइक वाज कंप्लीटली सोल्ड ऑफ. एंड मार्केट कहां पे हॉल्ट कर रहा है? मार्केट इज हॉल्टिंग एट अ गुड सपोर्ट लेवल. दिस इज ऑल्सो अ सपोर्ट लेवल, एंड इट हैज बीन द स्विंग फॉर द प्रीवियस डे, एंड नाउ अगेन देयर हैज बीन अ सपोर्ट. यहां पे एक विक रिजेक्शन आ चुका है, एंड द मार्केट हैज halted exactly at that level. So I'll be looking to short Nifty. I'll be looking to short Nifty below this level, below the low of yesterday. I mean that is 3180 के नीचे, 3180 के नीचे I'll be looking to sell TCS on an intraday basis. Alright, intraday basis पे मैं sell करना पसंद करूंगा. And the next stock is HDFC. HDFC कैसा है? For that we might have to go into a higher time frame. Daily time frame पे जाएंगे and we'll see what HDFC has been doing. The HDFC is about to give another breakout at this level. Already दे चुका है, but the volumes have not been, promising. The volumes have not been promising, but it has already crossed the previous high and it has already made a fresh all-time high. तो अभी हमको buying कब करना चाहिए? Buying हमें तब करना चाहिए once the high of yesterday's candle has been taken out. So 15 minutes पे जाएंगे. Alright, and if you are aggressive, you don't have to specifically wait for this level to be breached. ये level breach होने का आप वेट करने का जरूरत नहीं है. You can, one second, ये लेवल ब्रीच होने का वेट करने का जरूरत नहीं है. As soon as it crosses this level, 2800 लेवल्स अगर क्रॉस करता है, तो you can initiate a buy position. The stop loss will be 2780. 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, not even 1%, and you can expect a target and you can expect another burst of up move in HDFC. All right, the third stock is SRT Finance. जो मैंने लाइंस ड्रॉ किया हूं, like I'll just erase them all. पहले से बनाएंगे. All right. It's a clear bullish momentum. पोल बना दिया and अभी फ्लैग भी बनाया है. So this trend line, ये जो ट्रेंड लाइन आया ना ऊपर से, ये ट्रेंड लाइन जैसे ब्रीच होगा, once the trend line gets taken out, I'll enter at these levels and my stop loss will be at these levels. So risk to reward के हिसाब से देखेंगे तो it will be a very good trade. All right, 1462 and our risk will be 1415. Some 50 rupees का risk है. That is some, and this is not for intraday trade, of course. This has to be a swing trade or else the risk reward won't be good. अगर आप intraday basis पे ट्रेड करते हैं तो you have to do a further analysis. आप कहीं support levels पे and confluence level पे buy करना पड़ेगा. Either momentum based, I mean momentum style entry, or some sort of a passive entry at some support levels. But this, for me, this is for swing trade. The stop loss will be somewhere around 14,010 ka levels, and the target will be 15,000 will be my first target, and then I'll be trailing my profits. And the last stock is Zeal. Clearly no brainer, Zeal is for shorting. Reason क्या है? I don't think I need to explain this. It is self-explanatory. जो अपमूव आया है, जो अपमूव आया था,
it could not be sustained. जैसा जो पेस से अप मूव आया उसी पेस से it dropped down also, and this level has been a good support level. Okay, so this level 210 का जो level है, it has been a very good support level. So you can see that the levels have been tested multiple times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, and अभी क्या हुआ है, अभी the stock has closed just below those levels. So what is my entry here? The first thing is, अगर ये gap down open होता है तो I'll leave this stock. I'll be waiting. Suppose let's zoom it a bit. Okay, okay. If it gaps down, if it opens somewhere here, I'll wait for a pullback and I'll short at these levels near the closing price, and the stop loss will be somewhere above this high. Make sure that you don't get stop hunted. Okay, थोड़ा stop hunting zone से थोड़ा stop loss दूर रखो. So if market opens flat and if the low gets taken out, it's a good shorting opportunity. Another way of selling might come in, and you can actually even intraday में आपको 3 to 4% भी stock 3 to 4% आपको profit भी मिल सकता है. Alright, so out of 4 stocks, Zeal is for selling, SR Transport Finance is for buying, HDFC again it's for buying, and TCS is for selling. So दो stock मैंने long side दिया है, दो stock मैंने short side दिया है, because the market is consolidating. You'll never know which direction the breakout might come, even though the data says that the market still has some strength in it towards the upside. Alright guys, so I'll see you guys in the next video. Learning video पे मैं मिलता हूँ आपसे, and for the next week I won't be able to provide any analysis videos, and I'll see you guys after 2 weeks. चलो bye bye.